Letin. Ahí está. Hello. Hola, Mark. Hello, Mark. Wow. Forgive me. Much easier just to go direct to the link instead of trying to get on Skype. I tried numerous times and was not having any luck whatsoever. So, we're here. So, Luis is going to make the interview, and I'm going to translate back and forth between the both of you. So, Luis, lo que estaba diciendo Mark es que para él era mucho más fácil entrar en el link, como tú decías. Perfecto. Mejor. Genial. Bueno, Mark, es un placer tenerte aquí. Muchas gracias por aceptar la invitación. My pleasure, my pleasure. You understood everything? Pretty well. My wife speaks Spanish, so I usually don't even know when she's angry with me, but... Okay. So Luis was basically thanking you for having this moment with us and for making this appearance. Yeah, my pleasure, absolutely. It's good. Que es placer suyo estar aquí. Muy bien. Qué bueno. Bueno, Mark, tú empezaste en el mundo del teatro, por lo que he estado viendo y tal, y tu primer papel importante fue Aliens, ¿no? Es donde despega tu carrera. So you started, for what you started in theater? Yeah. And your first big movie appearance was in Aliens. Not my first, no, but I mean, it was the first big movie. No, I'd done a couple other movies prior, and I was living in London, and I trained as a classical actor in London. So I'd done two movies, I believe, at that time. One called Daryl, D-A-Y-R-L, or D-A-R-Y-L, and Revolution with Al Pacino. Oh, wow. So, lo que dice Mark es que ha hecho dos pelis antes de Alien. Una es Daryl y otra es Revolution con Al Pacino. ¡Ostras! Que él estaba estudiando en Londres hasta ahora, pero había hecho esas dos películas. Muy bien. Ajá, fantástico. Bueno, para los fans de Alien, lo que realmente querríamos saber es un poco, pues, cómo llegaste a tener ese papel de Drake en Aliens. Yeah. What the fans would like to know, all of us, it's how you ended up having Drake's role in Alien. What led you to that role? Well, again, I was living in London. I just finished the Revolution film and got a call to go meet Gail Ann Hurd, who was the producer, and at that time she was James Cameron's wife. And had a meeting with her where, of course everybody says, so what have you been doing lately? And I, told her that I'd just been on the movie Revolution. I made it sound as if I had the next biggest role to Al Pacino. A little bit of a stretch of the story, so. But yeah, we had that one meeting, and then she called me back to meet with Jim Cameron, and we went through the scenes, and then finally they called me back to Jim's office, and that's when they gave me the script and told me that I was going to be in the movie. That was amazing. In Jim's office, he had the entire storyboard for the film just plastered all over the room, shot by shot, the entire storyboard, which was amazing. In fact, last time I saw Jim, I suggested that maybe he take all because he's a very fine artist, he does beautiful fine art. And I suggested that maybe he takes that and he makes a coffee book of all the storyboard shots of Aliens, which would be tremendous. Dice que de repente le llamó la mujer de James Cameron y le preguntó qué estaba haciendo. Dijo que acababa de rodar Revolution. Hizo que sonase como algo grande, como el segundo papel después del de Al Pacino en la película.
y que la mujer de James Cameron le dijo, bueno, pues vente a la oficina de Jim, y cuando llegó a la oficina de Jim es cuando le dieron el guión, y que dice que el storyboard empapelaba las paredes. Ostras. Que estaba todo lleno, toda escena por escena, todo empapelando las paredes, y que dice que Jim es un gran artista, y que incluso Mark le sugirió a James Cameron que hiciese un libro entero de todo el arte que había en las paredes. Caray, qué bueno, qué bueno. I just saw on the news feed, apparently, the Cathedral Notre Dame. Yes. Is on fire. Yes. It's completely on fire. Está preguntando por Notre Dame. Es verdad que me has It's dicho completely antes. on fire, and what the latest the latest we saw on the news is that the firemen don't know if they can put the fire out. Estoy diciendo que los bomberos no saben si podrán poner el fuego, o sea, si podrán acabar el fuego. Sí, tú tienes Yeah, razón. it's quite a blast for us Europeans. It was built in the 12th century until the end of the 14th century. So 200 years of building, and it has stayed until now. But yeah, les explicaba un poco la construcción de Notre Dame. Yeah, I visited there a few times. When I was 10, and then when I was a student in London. Oh my God, that's horrible. Wow. Dice que ha estado en Notre Dame 2 veces, una cuando tenía 10 años y otra cuando era un estudiante en Londres. Caray. No, sí, es una mala noticia, en verdad. It's really bad news. Yeah, too bad. God. Bueno, sigo. No sé si te lo dije, pero a Jeanette Goldstein le hice una entrevista hace unos meses que estoy pendiente de editar para poderla publicar, y estoy siguiendo un poco el mismo guión que le hice a ella, que lo estoy haciendo a ti. Y la pregunta ahora que seguiría sería, pues, a ver si nos podrías contar anécdotas de esas que tú recuerdas con mucha nostalgia. Por ejemplo, una buena anécdota, una que no te gustó mucho, o incluso una graciosa. So, Smith was interviewing Janet Goldstein not that long ago, and he's editing the interview. And he asked some questions to Janet that he would like to ask to you as well. Like, if you could share with us any thought, any memory you have from the shooting. Maybe one good memory, one that you didn't like that much, maybe something funny. Okay. That's right. Honey, I'm in the middle of an interview. Oh, bye. Right. Sorry. Yeah, I mean, do you want specifically something about Jeanette and I? Like, because no, anything that you remember, any memory you have. Wow. Well, I'd have to say, I mean, some of the most vivid memories are of, the very first shot of the movie was me in my death scene. When I had to fire the flamethrower and that with the alien blood, and because that was like the major introduction to action filmmaking, because they had to hook me up with wires and all kinds of things, and I had a prosthetic. I was like this for the camera. When I turned into the camera, they had all the skin was all torn to pieces. And then they had chemicals that they put on, and they'd spray some water, and it would bubble and smoke and fizz. And apparently it was toxic. So in addition to all these things, I had to hold my breath the whole time I was doing the scene. And then after the fact, they had these big hulking stuntmen who came and lifted me up. And at that time I was weighing like 240 pounds. And then they put me in front of a huge fan to blow all the toxic flames away. So it was quite an introduction to, action filmmaking. But something funny though, I'll never forget when we were doing the hypersleep chamber. When we were in the sleeping chambers, and
the chambers opened up and we were all like waking up after we had traveled a long time. Do you remember this, Luis? Yes. Yeah. Te pregunta Mark, luego te traduzco la primera escena que ha dicho, ¿Vale? pero ahora dice, la segunda que recuerdo es cuando estábamos en las cámaras de hipersueño, cuando se levantan, Sí, se llevan mucho tiempo viajando, ¿te acuerdas? Sí, ¿de acuerdo? Do you remember? Sí. So it was a very, very long day of shooting. I mean, endless, like the chamber would shut and then it would open and we'd have to get up and then camera would say, no, they're not all in sequence. So it was a very, very long day. So I am sitting or laying down next to Sigourney Weaver. And at one point she says, you know, because it was just so long, she says to me, hey, Mark, you know, and she's yawning and she goes, you know, I'm not very hairy here. And she's touching her arm. And then she says, but down here. And I went, what? What are you saying to me? It was like, and she was like, I got you so completely. Wait, I need to translate this to you. Yeah. Dice que estaban en las cámaras de hipersueño. Yeah. Y que fue un día muy largo porque no paraba, James Cameron no paraba de pedirles de no estáis en secuencia, volvemos a repetir, y que él estaba tumbado al lado de Sigourney Weaver, sí. Y que en un momento dado Sigourney le dice, hey Mark, y estaba bostezando, y dice, no tengo mucho pelo aquí, dice, pero aquí abajo, y dice, ¿qué? Dice, me estás tomando el pelo, y dice, te he pillado. It was, and you can see how red I am now. I'm blushing, you know, just remembering I'm blushing. It was like, oh my God. Pone rojo solo de recordarlo. That was so funny. Okay, let me translate the first scene you mentioned. Dice que una de las primeras escenas que él rodó fue la de la escena de la muerte. Vale, sí, que hacía lo de la cara. De cuando, exacto. Entonces dice que era una de las escenas que introducían de forma masiva la película, o sea, el action filmmaking, ¿no? O sea, el hacer películas de acción y tal. Y que estaba lleno de cables, lleno de químicos. Dice que o sea, le echaban químicos a la cara que con el agua hacía todas las burbujas y todo el rollo, y que luego le cogían dos stuntmans por las axilas, le ponían delante de un ventilador para que el ventilador se llevase todas las, como le ha dicho, llamas tóxicas, ¿no? Defined Toxic Flame. Sí, y que él pesaba por entonces 240 libras. Wow. Pero llegaste a morir porque desapareces de pantalla, ¿eh? Yeah, so Luis is so scared if you ended up dying because after that scene you just disappear. We never knew if you were really dead. Well, yeah, I mean, yeah, that's true. That's true. You never really knew, but except that, well, it's pretty well implied. But yeah, I never wanted to find out. Que dice que él nunca quiso descubrir. Dice que cree que está muy bien, o sea, muy implícito y que es muy obvio, pero que nunca quiso descubrirlo realmente. Muy bien. Perfecto. Luego, sí, ahora hablando de que no te gusta el pensar que ya encuentres obvio que mueras, si ahora te llamaran y te dijeran, Mark, Alien 5, ¿te vienes? Well, I mean, Alien 5. No, Jeanette Goldstein and I, after Aliens, we joked with some executives from 20th Century Fox. We said, we have a great idea. You get Bishop, Lance Henriksen, to clone Jeanette and I back to life, and then we take care of the Queen Alien. They didn't go. Dice que él y Janet algún día han bromeado con los ejecutivos de la 20th Century Fox que podía ser que Bishop les hubiese clonado a él y a Janet y que volviesen y se cargasen a la reina Alien. Perfecto. We thought it was great, but they were like, I don't know about that one.
But yeah, I mean, so when you were asking about like Alien 5, like if there was, did I want to be? Yeah, you were saying that as your death is implied, but it's like that kind of cliffhanger that you can always reappear. If they call you to do Alien 5, you were not really dead. Would you be in Alien 5? No. Really? No, I mean, I'm like when I did Alien, I was like 30 years old. I'm 62 now. It's like, you know. Mira, Jeanette le pregunté y me dijo que a ella le hubiese gustado salir como la abuela de Vázquez. The grandmother too. Okay. Exactly, of Vázquez, actually. Yeah. Okay. Yeah. Sure. I mean, I can see that. But that kind of cameo. Yeah. No, I mean, maybe. But I doubt it. I doubt it will happen. From what I hear, there's been talk of another Alien. I see all kind of rumors, like Cameron's going to direct it, and you know, Michael Biehn, Sigourney, but it's been rumored for many years. But I don't think it'll never happen with Jim. I'm almost certain, because right now Jim is doing all the Avatar movies, so, and I think that's the last thing he's going to do, actually. Que siempre ha habido rumores de posibles secuelas de Alien 5 y todo, que la dirige Michael Biehn o la dirige Hammond, pero que si fuera por James Cameron, que cree que no habría más películas de Alien porque él está muy metido ahora con Avatar y que cree que eso es lo que debería ser. Sí, bueno, a ver. Marc, antes decías, ¿te gustó morir así? You were talking about your death. Did you like to die that way, o hubieses preferido? Oh no, it was amazing. I mean, it was so much preparation and so many things to do. I mean, I'm dying and I'm firing this. You know, it was a live flamethrower. I mean, it shot flame like 25 yards. It was incredible. So no, it was all very exciting and new and dangerous at the same time. So that probably added to the excitement. But yeah, it's an amazing thing. Like I really appreciated everybody in the whole cast. You know, we were all really into it and into being Space Marines and making everything look as real as possible. And I think we really achieved that as well. I've had many Marines from the United States who said, "Hey, you're responsible for me joining the Marines." And I say, "Oh, slow down. I don't want to be responsible for your decisions." But yeah, but many times I have guys who are in the military say, "Hey man, aliens inspired me to go and serve." It's like, wow. Yeah. And fascinating too how aliens generationally, like now there's even like a young generation of kids who are seeing aliens for the first time, and because the movie is so expertly made, it still holds up today. And sometimes I go to events where I'm signing autographs, and I get little girls and guys who come up and they're like, "Oh, I love this movie. You're so great." And I say, "Your father let you watch it?" They're like, "Oh, absolutely." So it's a whole new generation are loving the film. It's great. Dice que no lo cambiaría por nada, que toda la preparación que conllevaba, dice, es que me estaba muriendo pero estaba lleno, estaba ardiendo, que era excitante, era nuevo, era peligroso, claro. Y que eso añadía muchísimo a la excitación que sentía. Claro. Que aprecia muchísimo a todo el mundo en el casting, cómo entre todos consiguieron ser marines, que hicieron que todo pareciera tan real como fuese posible. Y que además hay muchos marines que de vez en cuando le dicen, oye, que es gracias a vosotros que yo me he hecho marina. Y dice, yo no quiero ser responsable de las decisiones que tomáis, pero que está muy contento. Y que que la verdad es que es muy fascinante y que hay muchísimas generaciones ahora de niños
que están que son fans de las películas, que las están viendo por primera vez y que está tan bien hecha la película que a día de hoy todavía los niños la ven como algo que gusta y que puede estar firmando autógrafos, que se le acerquen los niños y decir, ¡ay, me encanta la peli! Y tal, y dice, ¿pero tus padres te dejan ver la peli? Que por cierto, ahora que comentas lo de Marines, Jeanette me explicó que James Cameron os dio a escoger la indumentaria. Y tú llevas colgantes, llevas un colgante en la gorra. ¿Cómo se te ocurre todo eso? It's I pretty much understood. So what happened was one day when we were still rehearsing, you know, we did like 2 weeks of rehearsing. And one day Jim says, okay, everybody just like grab your stuff and let's go. And we start walking across the lot at Pinewood Studios. And Jim takes us to the art decorator's room. And we come in and there's like these tables that are filled with just bizarre stuff, feathers and bones and leather and markers and paints and everything. And Jim just said, okay, you know, what we do this afternoon, everybody, you personalize all of your stuff. So, like, they had our big guns there, and I remember painting on my gun, my bitch, and we had the bones and everything else, so I just started, like, doing the bone thing on my hat and the bone thing I was wearing. It was just anyway, yeah, it was really quite fun, and it was just a way of making each of us individual, because no matter what your artistic expression, I remember like Bill Paxton put a heart on his chest plate. It was unique and individual to each character, so it was a lot of fun and then completely unexpected. We never had any warning that we'd have to do this, so it was like spur of the moment. We had to start decorating. So, one question. You said you painted your weapon? Yeah. You painted it. Okay. I painted things on it. I painted things on the weapon itself. Yeah. And Okay. I put some bones and stuff on the end of the weapon as well, and a piece of leather with some of the bones as well. Yeah. Okay. Dice que estaban ensayando y entonces vino James Cameron y les dijo, venga, coger vuestras cosas que nos vamos. Y fueron a Pinewood Studios, a donde estaba el director de arte. Y que había mesas llenas de plumas, de huesos, de cintas, de todo lleno. Y James Cameron dijo, bueno, pues esta tarde se trata de personalizar vuestros personajes. Y que les dio vía libre para coger lo que quisieran, y entonces dice Mark que empezó a coger los huesos, se los empezó a poner por todos lados, dice que se acuerda de Bill Paxton también customizando, dice que vino totalmente, o sea, sin previo aviso, que no tenían ni idea y que se lanzaron allí. Y una de las cosas es que pintó su arma y le puso huesos por la parte de atrás. ¿Qué le puso? Huesos. Vale. Ah, los huesos también, vale. Sí. Sí, que en la arma, en la Smart Gun, llevas escrito, ¿no? Sí, a ver. TCH, ¿no? ¿Qué significa? What did Luis said that in your gun you had the letters TCH. Oh, no, it was actually my bitch. It was my bitch. Okay. And then I had on the other side, I think I put grr, like GR. Yes, exactly. Sí, ya. Dice que no es TCH, que es mi puta, my bitch. Ah, y faltan letras. Claro, debe ser que no se ve bien en la foto, que el final sí que es TCH. Ah, claro. Y que en el otro lado puso lo de grrr. Vale. Had to put something. Muy bien. Dice que tenía que poner algo. Claro, porque Jeanette tiene a Dios. Yeah, I don't recall. Jeanette put. Adiós. Did she tell you?
Adiós, goodbye in Spanish. Yeah, I remember. Yeah, exactly. Muy bien. A ver si tengo aquí... Vale. ¿Podrías explicar así brevemente qué significó, o sea, qué significó para ti rodar ser Drake? Ser Drake. ¿Qué significó? ¿Qué sentiste durante toda la experiencia? What did being Drake? What did it mean for you? What did the whole experience mean to you? Well, you know, at the time, I knew it was a big movie, but I really had no idea because I was living in London at the time, just how big it really was. So Bill Paxton, like he would call me about once a week from Los Angeles, and he would just encourage me and say, Mark, you come on, dude, you got to come, man. It's going to be a big movie. It's going to be incredible. You can't miss it. So eventually, after much pestering, you know, I said, okay, Bill, I'll come. And Bill was very, very gracious, and he let me stay at his apartment. And it was just an amazing experience. I mean, I had no idea just how or what it would be like to come to Los Angeles with a hit movie. And I walked into every meeting. You know, it didn't matter. People were like recognizing you on the street. It was wild. But it's no, it was kind of like the springboard to my career, and it got me to Los Angeles because I moved to LA, and then I didn't move back to London. I stayed in LA. So it enabled me to, you know, have a film career. Dice que hombre, que era él sabía que era una gran película, pero que no tenía ni idea de lo grande que realmente era. Dice que se acuerda que Bill Paxton le llamaba una vez a la semana desde Los Ángeles diciendo, Mark, no te lo puedes perder, es una película enorme, va a ser una pasada, de verdad no te lo puedes perder. Y que al final Mark llamó a Bill Paxton y le dijo, vale, pues venga, va, me apunto. Y dice Bill Paxton fue genial porque me dejaba quedarme en su apartamento. Dice, realmente no tenía ni idea de cómo sería llegar a Los Ángeles y hacer este tipo de película, que te reconozcan en la calle. Dice, realmente fue como el momento de despuntar de mi carrera y que realmente es lo que me trajo a Los Ángeles y que no ha vuelto a Londres. Claro, qué bueno. Muy bien. Ostras. Fíjate, Marc, 33 años. 33 años y aún hoy, ¿no? Alguien está tan vivo, ¿no? Y se siguen creando comunidades. Por ejemplo, yo, ¿no? Que he creado ahora una web de Alien en español, porque no encontraba ninguna. Y, o sea, tú que has estado rodando muchas películas, has estado mucho en el mundo del cine, que veas que la primera que hiciste, bueno, de las primeras que hiciste de Alien, que aún a día de hoy siga tan vivo, ¿cómo lo vives? ¿Cómo lo sientes? It's been 33 years since you shot Alien, and it's really big. It's so big that nowadays there are communities still growing and still creating from anew for all those movies. And even Luis created Universo Alien in Spanish because there was nothing big in Spanish. And Aliens was from the... Un momento, ¿cuál era tu pregunta? ¿Que era de las primeras películas que? Es de las primeras películas que hizo, de las primeras que hizo, que a día de hoy la siga viviendo tanto. Con los fans que le rodean, que le preguntan, ¿no? Sí, and Aliens being one of the first movies you made, how do you feel seeing that it's so big that nowadays it's still alive? It's not a movie like from the past. It's a movie that's still alive today. How do you feel about that? Well, you know, it's really a testament to James Cameron. You know, because he's a visionary. He
Aliens was really his baby, and I'm just lucky to have been a part of it, and that's part of an actor's life is it's a serendipitous moment, when somebody hires you to play a role. But certainly, when I think of Aliens, I mean, the first thing I think is about Jim, because he's just such a brilliant director. And the fact that the movie today, after 33 years, is still impeccable. I mean, you can't, there's no frame in the film that you can go, I can see that's no good, or everything is just perfection. And what's amazing when you think of that is that, there's no CGI in Aliens. There's no CGI. It's all good old-fashioned, camera work, lighting effects, miniatures that were brilliant, the brilliant Stan Winston. So when you put it, in that context, I mean, it's even more incredible because, the movie was made for only $18 million, right? That was the budget. But in today's money, it'd be $180 million. So Jim, that's another testament to his genius. I mean, he made a massive film out of a relatively small budget. Back then even 18 million wasn't huge. It was sort of medium to small for a studio movie. Dice que Aliens para él es el testamento de James Cameron, el testamento de un visionario. Que lo primero que le viene a la cabeza cuando piensa en Aliens es que es el bebé de James Cameron. Y que por su parte de la vida de un actor es compartir la serendipia del momento en el que te ofrecen un papel así. Es una película que es impecable, o sea, que a día de hoy es magnífica, no es la típica película de puedo ver esto no está bien hecho, esto no encaja, y era un momento en el que no había CGI, que todo era efectos de cámara, iluminación, Stan Winston. Dice que el presupuesto eran $80 millones, que a día de hoy son como $180 millones, que no es un gran presupuesto para los estudios, pero que realmente es el testamento de su genialidad, como con ese presupuesto hizo la magnífica película que tenemos a día de hoy. Sin obviar Alien. Without forgetting about Alien, the first movie. Right. ¿La habías visto? Did you see, when they offered you the role, had you seen Alien before? Yeah. I'd seen it once, but I remembered it very well. I mean, another great movie, a really great movie. But I think that, the leap that Jim Cameron made to go from the first Alien to this one was incredible because, usually there's an idea that in filmmaking, sequels generally aren't very good, right? So he really, another stroke of genius, he made the most brilliant sequel maybe of all time. I mean, if you think about it, I mean, how many other sequels can you think? It's like The Godfather. Okay, fantastic, incredible movie, but was Godfather 2 really better than the original Godfather? I don't think so. But Jim, he took, Alien and just took an amazing leap of faith and created this whole other set of constructs for the film. So it's brilliant. It's absolutely brilliant. I mean, I remember the first time when Jim finally gave me the script and said, "Here, you're going to be in the movie," and I went and I read it. Oh my God, I couldn't stop. It was just like a page turner. Even the words coming off the page were just, you could visualize everything. It was incredible. Dice que sí, que había visto la película de Alien una vez, y que es una gran película, pero que realmente el salto abismal que propuso James Cameron de Alien a Aliens en Regreso, que para él no tiene precio.
Sí, además siempre se dice, ¿no?, que las secuelas no son, nunca, las segundas partes no son buenas. Y que para él es la secuela más brillante del cine. Dice, sí, por supuesto tienes El Padrino. Dice, pero ¿realmente El Padrino 2 es mejor que la primera? Dice, James Cameron cogió a Alien, dio un salto de fe y puso unas bases para Alien 2 que son totalmente transgresoras. Que cuando James Cameron lo llamó a su estudio y le dio el guión, no podía parar de leer. Es que era una página y otra, y la historia te enganchaba. No, sí, sí. Es verdad que Alien es otro mundo, es una película muy minimalista en una zona, y el salto que hizo James Cameron para Aliens es tremendo. O sea, para muchos fans, o sea, para un 90 o casi todos los fans, Alien 1 y Alien la 2 son top, las mejores. Pero bueno, era simplemente la curiosidad, ¿no? Ostras, ¿has visto Alien 1? ¿Sabes que vas a hacer una continuación de esa película? ¿Pensaste si sería algo similar? Pero claro, dices que ves el guión, ¿no? Y dices, ¡wow! El guión, ¿no? Empiezas a leer y dices, es otro mundo, esto es otra cosa, ¿no? Y ahí alucinantes, ¿no? Simplemente era la curiosidad, ¿no? El saber si ya habías visto la primera y qué intención veías en ver la continuación, ¿no? Pero bueno. Luis is asking that, well, he was stating that it was just a mere curiosity, like if you had seen Alien, the first movie, if you thought that the second movie would be the same, but after reading the script, I guess that changes and you see that it's a different movie with a whole different perspective. And he just had the curiosity to know how you felt to do a sequel for the first movie. But yeah. Yeah, I mean, I think the fact that he created such a different world, a different perspective, that and he, like, the scope of Aliens is so much bigger than Alien. Alien was very intimate, very intense, but the world of Aliens was much bigger. I mean, it was universal, right? It was like, you suddenly could imagine, like, arriving, from another planet and coming to this penal colony that's another planet. It's just extraordinary. And yeah. Brillante. Dice que sí, que el script le daba una nueva perspectiva, pero que la segunda es mucho más grande. Es un mundo enorme, universal, que los aliens viniendo a una pequeña colonia y todo el juego que da. Todo, sí. Bueno, y nada, tú, Mark, sí, en la película representa que tú y Janet, tú y Drake y Vázquez, tenéis una muy buena relación, que ya representa que os conocéis de antes. ¿Tú recuerdas tu historia en tu personaje? ¿Recuerdas? ¿Nos podrías explicar la historia de tu personaje, de su pasado, con Vázquez? Drake and Vázquez seem to know each other very well. They have a very good relationship. And you're just wondering if you remember the history of your character, what we didn't see in the movie, like who Drake was, or Jeanette and I discussed it together. I mean, we worked on it, but basically it was that she and I had been put into, say, like a borstal, like a not an adult prison, but like a teenager's prison, and we were given this one opportunity to, like, either go and serve on this particular mission in the military, or like remain where we were and just basically die. So we decided, and you could tell from the relationship, we had each other's back. We were looking out for each other, and really, I mean, we'd hoped that we'd take this mission on, and then we maybe go free.
yeah, so she and I had worked out a lot of that stuff, you know, prior to actually filming, and then just the time that we spent getting prepared for the movie, you know, we made a really great relationship, and I always get asked, like, everyone's interested about, you know, the relationship between the two of us, because it was very real, and you know, she's still a friend to this day, so we still chat and speak, so it's a real friendship. Dice que Janet y él lo discutieron, o sea, el tema de la relación de Drake y Vázquez. Al parecer eran unos niños metidos en una prisión para adolescentes juntos y que les dieron a los dos la oportunidad de irse y servir o quedarse y probablemente morir. Y dice que se nota que ellos tenían, se guardaban las espaldas, se protegían, se cuidaban y que ellos esperaban, o sea, sí, esperaban coger esta misión y cuando se acabase ser libres. Y que todo el tiempo que Janet y Mark pasaron juntos preparándose para la película, desarrollaron una relación muy buena que a día de hoy mantienen, que se llaman y que hablan. Muy bien, muy bien. Y que eso siempre se nota y que la gente tiene mucha curiosidad por esta relación. Muy bien, mira, de hecho te diré una cosa. Sabes que te propuse salir en un evento que haremos aquí en Barcelona el 18 de mayo. Saldrás como ahora, ¿no? Por webcam, pero con público. Y se lo propuse también a Janet. Le dije, Janet, mira, Mark me ha confirmado que se conectará. Y ella lo que me dijo, ah, sí, fantástico, yo también. Y me puso la mano ahí, en plan, como diciendo, ostras, digo, parece que tenéis muy buena relación. The same event, Luis proposed you to participate the 18th of May via webcam in the salon. He spoke with Janet and he told Janet that you had accepted to come, and she said like, hey, I'm in. So, yeah. Perfect. Will we be able to do it, she and I together? Well, a bit like this. Is it like this? The same, yeah. Oh, cool. Yeah, because she and I, like, we spark off each other when we do, you know, interviews and question and answer. So, yeah, we usually are quite entertaining together. Okay. Yeah. Te preguntaba si sería más o menos, o sea, si lo podrían hacer juntos. Le he dicho que sí, que sería el mismo formato. Sí. Y dice que eso es genial porque él y Janet como que se dan chispa el uno al otro cuando hacen interviews, que es mucho más divertido, mucho más entretenido y que se le calientan entre los dos. Muy bien. Fantástico. Mira, una de las... Estaba mirando un poco, dije, ostras, Mark, claro, yo te vi en Aliens, pero luego te vi en más papeles. Y estaba revisando un poco tu filmografía y me he quedado como diciendo, ostras, Mark, has trabajado con Mel Gibson, has trabajado con Morgan Freeman, has trabajado con Stallone, con Schwarzenegger. Digo, pero ¿cómo te sientes de trabajar con todo este plantel de actores? Que tú también lo eres, lógicamente, pero que ellos, con su fama y tal, ¿qué sentías trabajando con todos estos actores, no? I guess you mostly understood everything, but yeah, after seeing you in Aliens, he saw you with Mel Gibson, with Morgan Freeman, with Sylvester Stallone, with Arnold Schwarzenegger, and he wondered, how did you feel to share the screen with all those big actors? Like, of course, you are a great actor too, but what about those big names? You know, it's amazing. You know, you reflect back on all the opportunities and the great people that you've met and actually like sat and talked with and worked with. It's amazing. Just because of their stature. I mean, you know, like Schwarzenegger. You know, he's a big personality. He's a big guy. You know, he's and Stallone and Morgan Freeman was like my idol. You know, I thought he was at that time like the best actor in America or the world, really.
really. But yeah, I guess when you get opportunities like that, you know, you find that whether you have chops or not, like they say that in the theater, like, do you have chops? You know, meaning that you can stand toe to toe with these guys and, you know, receive and give it back, you know. So yeah, great experiences. All, you know, the big directors. You know, that's even more overwhelming. Just, you know, to think of, like, you know, Scorsese and yeah, and like Frank Darabont for Shawshank, and but yeah, my favorite director though was John Frankenheimer, who did Manchurian Candidate. He directed me in it was a TV movie called Wallace with Angelina Jolie and Gary Sinise, and he was my favorite because he loved actors. He loved it. Jim Cameron is brilliant, but he's more technical. I don't think he loves actors very much. But John Frankenheimer always he'd say, "Quiet, everybody, quiet. There are actors working here. God damn it." Dice que por supuesto trabajar con este tipo de actores es una pasada y que él cree que te reflejas en todas las oportunidades y las personas que conoces y las oportunidades de trabajar que tienes. Dice que, hombre, que trabajar con Schwarzenegger es un hombre con una gran personalidad, es un tío muy grande y que Morgan Freeman en ese entonces era su ídolo, era para él el mejor actor de América y probablemente del mundo. Y que había una cosa que decían es que si tienes, do you have the chops, que es como que si tienes narices, bueno, narices es más como entrañas para estar ahí con todos esos actores y hacerlo bien. Dice, pero que casi más que con grandes actores, para él es muy importante los grandes directores, como por ejemplo Scorsese, que tiene especial recuerdo de John Franklin Hammond, con el que hizo una serie de televisión que se llamaba Wallace, con Angelina Jolie y Gary Sinise. Y que siempre, que era un tío con mucho carácter, que decía, todo el mundo callado, que aquí hay actores trabajando. Ostras, caray. Ahora me ha venido la luz. Volviste a hacer de Drake, volviste en Aliens Colonial Marines. In fact, you really you went back to being Drake in Aliens Colonial Marines, the video game. Oh yeah. ¿Nos puedes contar? Yeah, it was crazy. Yeah, I mean, in fact, I remember I met Michael Biehn there at the studio. They were doing the voiceovers. Yeah, that's crazy. I mean, you know, it's like that. A lot of fans are even asking me to contact NECA Toys, you know, because NECA Toys made a Vasquez doll, but they've never made a Drake doll. And I've contacted them, and they've contacted me, and I said, look, I'd be happy to get a Drake action figure. And for some reason, I don't know, it's never come to fruition. But I keep telling people, like I was doing an interview last week with some people from Portugal, and they were asking about this. What about the Drake doll? And I was like, you know, contact NECA, tell them you guys want it. Maybe they'll get in touch. I don't know. But yeah, it's crazy to reflect back on a movie like this, and you know how many things, and it keeps on going and going and going. It's kind of like Shawshank Redemption, you know, because Shawshank is like one of the most favorite movies in history, and it just keeps going and going and going. And so I consider myself very, very lucky and fortunate. Dice que para él fue muy divertido, que fue una pasada, y que de hecho conoció a Michael Biehn doblando, haciendo las voces para el videojuego. Pero que lo más divertido es la gente que le dice que hay que hablar con NECA Toys porque nunca se hizo una figura de Drake, que nunca se ha producido. De hecho, la semana pasada tuve una entrevista con gente de Portugal
y que le decían que por qué no se ha hecho una figura de Drake, y le decía, no, hablar con NECA Toys y que la hagan. Y que dice que le parece impresionante cómo cómo puedes ver reflejado todavía este tipo de películas a día de hoy en muñecos y en videojuegos. Sí. Bueno, ¿tú sabes el argumento del juego? Do you know the video game? Do you know the argument? What is it about? No. No, porque pusiste la voz en tu personaje, pero tengo entendido que el juego es la continuación de Aliens el Regreso, de Aliens, y que en este juego sale Michael Biehn, Lance Henriksen, que son los supervivientes. ¿Y tú? Pero, no sabía cómo... Luis asked that you gave the voice to Drake again in the video game. Es que para el multijugador. But also in the video game there were Lance Henriksen and Michael Biehn, and they were supposed to be the survivors from the movies. Right. No, creo que... Yeah, I mean they were. Did Lance appear in Alien 2? Aliens 2 or 3 in Alien 3? Did Lance ¿Salía Lance en la tercera de Alien? Muerto. Yes. No. O sea, en Alien 3 empieza que están en la cápsula de Michael Biehn muerto, Lance lo destruyen, que estaba medio, y Ripley, que es la superviviente con el gato muerto también. La niña. El gato es de la niña. Pero no, ahora me he acordado que creo que tú, en el juego, es un personaje para el multijugador. Es otro apartado. No estás, o sea, doblaste la voz para tu personaje en el juego, pero no para la historia del juego. Es que ahora me ha venido a la mente, si se lo quieres decir. You was just remembering that the voice, Drake appears not in the story, like not in the story of the video game, but in a multiplayer part of the game. Oh. So it's understandable. Oh. Yeah. I'm not a gamer. I've appeared in a lot of games, but I don't do it because one time I had to babysit my godson, who was only 3 years old, and he wanted to play Super Mario Brothers, right? And he kicked my ass. I mean, and I was like, "That's it. I'll never play a game again. No more." Dice que él no es my 3-year-old. Dice que él no es un gamer, que ha puesto voz a muchos videojuegos, sí, pero que él no es un gamer básicamente porque una vez estaba de canguro con su nieto de 3 años y que quería jugar sí o sí al Super Mario Bros. Y que le dio una paliza, pero una paliza que no ha vuelto a tocar un mando en su vida. Dice, me pateó el culo un niño de 3 años. Vaya. Hombre, la última voz la has puesto en Spider-Man, ¿no? The last voice you gave was in Spider-Man's video game. Not only the voice, I did the motion capture, everything. Wow. It was me. I did everything. Dice que no solo la voz, sino que él ha hecho la captura de movimientos. Ostras. Con el traje y con todo. Oh, muy bien. Yeah. It's huge. It's doing very, very well. But I have another big one coming out, I think October, November. It's called Hunter, Project Hunter, by Ubisoft. You know Ubisoft? Uh-huh. The company. Yeah, they're having this game, and it's sort of like a post-apocalyptic government intrigue game, which is amazing. The games are incredible. You know, I mean, I don't play, but I understand like why people get into it, because, say for example, on Spider-Man, like the visual is just incredible. I
mean, it's, you know, the dramatized part of the game is just, it's like a movie. It's amazing. And every single year it gets better and better and better and better. You know, I did a Batman Arkham Knights. I was Deathstroke. And I really enjoy it. And, you know, when you think of like how big games are, you know, it's like games are like this and the movie industry is like this. You know, they dwarf the movie industry. Dice que aparte de Spider-Man y aparte de Alien, ahora en octubre o noviembre se lanza un nuevo juego en el que también hace un papel que se llama The Hunter, Project Hunter. Es un mundo posapocalíptico y trata ahí como de intriga gubernamental. Dice que también que entiende que él no juega, pero que entiende por qué la gente juega, porque la parte visual es una auténtica pasada, la historia, todo, absolutamente todo. Dice que la industria del cine tiene un tamaño, pero que el mundo del videojuego tiene otro muy diferente. Y aparte del proyecto que se ha estrenado y de todos los que hemos comentado, también ha hecho Batman Arkham Knight, también ha hecho Deathstroke. Sí, el personaje. Muy bien, muy bien. Mark, yo siempre suelo hacer una pregunta a la gente que entrevisto y es una pregunta la siguiente. ¿Qué pregunta te hubierasen hecho a ti? Luis always asks, whenever he makes an interview, he always asks one question, one just particular question, and it's, what question have you never been asked in an interview and you would always wanted to answer? Oh, wow. I don't know. I don't know. I don't think I've ever really been asked. You know, what role you would most like to have played. You know, and for me, because you know, I was classically trained as an actor. I've always wanted to do Alexander the Great, and I guess was it Colin O'Farrell who played Alexander in a movie? ¿Quién era Alejandro Magno? El actor era Colin Farrell. Colin Farrell. Colin Farrell? Sí, Colin Farrell. Yeah, he was. Yeah. But yeah, I was that was always my passion, just to play Alexander. But again, it's like Hamlet. So I didn't manage to do it, but hey. But yeah, but le ha costado un poco, pero dice que nunca le ha preguntado cuál es el rol que le hubiera encantado hacer. Dice que como él ha tenido estudios clásicos, que le hubiera encantado ser Alejandro Magno. Y que dice que igual que Hamlet, le hubiera encantado, pero nunca ha pasado. Pero sobre todo Alejandro Magno. Muy bien. Bueno, hiciste de Ricardo II, ¿no? You played Richard II. Yeah, for a year. That was amazing. Yeah. I remember I shocked myself because I learned, you know, 5 acts of Shakespeare in 1 week, memorized. So. Dice que sí, que fue una pasada, que sí, totalmente, pero que lo más increíble es que memorizó 5 actos de Shakespeare en una sola semana. Wow. I'm lucky I have photographic memory, so I can learn quickly. But when you're talking about Shakespeare, it's like, wow. I mean, I think when I finally I went through it and I knew it, I was like, wow, I can't believe I did that. But yeah, it's a beautiful part and probably Shakespeare's most poetic part. Dice que tiene la suerte de tener memoria fotográfica y que aprende las cosas muy rápido, pero Shakespeare es Shakespeare y que cuando lo consiguió fue como, wow, lo he hecho, lo he conseguido. Dice que para él Ricardo II es de las obras más de las obras más poéticas que ha podido escribir Shakespeare. Muy bien. Bueno,
Preguntas, no tengo más. Sabes que ahora estará el evento de mayo del Salón del Cine que hacemos aquí en Barcelona. Es un salón donde vendrán gente vestida de personajes de los años 80, películas de los 90. Habrán charlas de Juego de Tronos, que está ahora de moda, charlas de Star Trek, Star Wars, que también está muy activo. Y como este año es el 40 aniversario de Primero de Alien, aunque no es el vuestro, no es el 40 de Aliens, pero sí que intentamos pues traer algo de Alien para que los fans aquí en España pues puedan ver cosas. Vendrá un grupo de gente con vestido de personajes y tal. Se me ocurrió la idea de organizar una charla y estoy intentando a ver si me vienen personas que aquí en España lo que podemos tener son actores de doblaje, los que ponen vuestras voces aquí en España. Y como le hice la entrevista a Jeanette, pensé, ostras, ahora que he contactado contigo, Mark, pensé, ostras, que vengan los dos, bueno, que se conecten vía webcam y así pues el público los pueda ver, escuchar en directo. Aquí en España creo que no me suena de haberlo visto nunca. Creo que será algo muy importante para los fans, sobre todo. Que espero que, no sé, a ti, que tú ya has hecho muchas, entiendo que será una más, pero para nosotros será muy especial, que lo sepas. Luis doesn't have any more questions. And talking about the event on May, the one he already told you about, it's going to be a big thing. It's an event that is only, it's been hosting here only for 3 years, and it's called Salon from the Cinema and Series. And there's going to be some talks about Star Trek, Star Wars, Game of Thrones. A lot of people come cosplayed as the 80s and 90s movies. So this year is the 14th anniversary of the first movie of Alien, but still, like, the whole saga can celebrate. And Luis had this great idea of making this talk, this Aliens talk possible, being that Janet and you would be there, and also he's having voiceover actors, like the ones that gave voice here in Spain. Yeah, so it's going to be fun, and it's something that here in Spain we don't have. Like, we do not have Comic-Cons or fans events like you have in the USA. So it's, I think, most likely it's going to be the first big thing that we have here in Spain for Aliens. So for you it's going to be another one, but for us it's going to be something very big. So that's why we are so grateful that you're joining, Luis, in that. Oh, my pleasure. Absolutely. Yeah. Lovely. I mean, I think you should have some events. You should have some conventions, because I really want to come to Spain. Dice que deberíamos tener eventos y convenciones porque le gustaría venir a España. Yeah, cuando le dices lo de... When I was a student in London, I went most everywhere, but because my Spanish was very limited, and I never traveled to Spain, and it's crazy. And my wife is Cuban Mexican, and she and my daughter, 2 years ago, they went to Barcelona and had an incredible time. And so I'm hoping in August, I'm going to take my wife. We're going to London to see my grandson, which is amazing. But then we're going to go to San Sebastian, and then we're going to pick whether we come down to Barcelona or Madrid, and be my first time. So I'd be excited. I'm very excited. That's great. Dice que cuando era un estudiante en Londres, que viajaba un montón, pero que como su español no era muy bueno, nunca viajó a España. Dice que su mujer y su hija acaban de estar aquí en Barcelona,
y que en agosto está pensando en ir a Londres a visitar a su nieto y que después de ese viaje quiere ir a San Sebastián y se está pensando si ir a Madrid o a Barcelona y que deberíamos tener más convenciones por... Tenemos un compañero, no sé si lo conocerás, es Luis Nostromo, que está haciendo un museo con los escenarios de las películas de Alien. No sé si te suena, lo has visto, lo conoces. There's another Luis that is making, he's recreating all the attrezzo and the decorations from the scenes of the movie. So he has él tiene el laboratorio de Ash, ¿no? Exacto. Sería la Nostromo, laboratorio de Ash, la Narcissus, el pasillo de Hadley Scott y luego el matadero de Alien 3. Wow. So he has all of those. No, I'm saying the other Luis and I think we're friends on Twitter and maybe Facebook or something. Yeah. Que sí que le conoce a Luis. Dice que son amigos en Facebook o en Twitter. Sí, en Instagram. So, en Instagram. What Luis is saying is that if you finally contest, you could also come to see what Luis is building. Yeah, that'd be amazing. Yeah. We talk every so often. We share. Oh, that's great. Yeah. Dice que habla un montón con Luis Nostromo. Mira, pues perfecto. Yeah. Pues así verás, vienes al museo y nos conoces a todos. Perfecto. Yo, incluso encantados de enseñarte sitios muy bonitos y exclusivos de Barcelona. Luis is offering himself as your personal guide to show you the best places in Barcelona. Oh, fantastic. Yeah. Oh, fantastic. Yeah. I would love it. Yeah. Y Sofía, tú también te vienes. Sí que le encantaría. Well, do it. Do it. Dice que lo hagas. ¿Va? Que lo muevas. ¿Va? Okay. You don't know Luis. Once he has something in his mind, there's nothing that would take it out until he accomplishes it. Well, hey. Luego que cuando se te mete una cosa en la cabeza, que no te conoce. Sí. Well. Okay, perfect. Lovely. We're good. Estoy ahora en shock, ¿no? So next I'll see you on the 18th of May, yeah, for the webcam. Yes. Dice que la próxima vez que te vea va a ser para la webcam del 18 de mayo. Exacto. Perfect. Yes. Sí. And will be a link like this, because I'm so sorry this morning. Like, I don't know why I couldn't get on. I was on Skype last week, and today it was like, what the heck? Couldn't figure it out. So can we do the same thing, like a link? Igual. Yeah. Was this link useful for you? Oh, it's very easy. Yeah. Okay. Dice que prefiere hacerlo así que con el Skype. Sí. Yeah. Perfecto. Okay. Es mejor esto. Skype ya es. I don't. It's so weird. I mean, I last week I was Skyping with the guys in Portugal, but again, it took me like 10 minutes to finally get on. And then it came on, and then today it was like it would go round and round, and then there was no signal, it wouldn't connect. So I don't know. Dice que no sabe qué pasa con Skype, que la semana pasada tardó 10 minutos en conectarse para hablar con los de Portugal y que ahora ni siquiera ha podido. Pero que lo de este link le parece perfecto. Si lo hacemos por el link, se queda tranquilo. Sí. Este link. Okay, then don't worry. Perfect. Luis will send you another link. Okay, thank you so very much, and thank you for translating. It was very good. You're a very good translator. Un último apunte. My first time. No, Luis. Yeah, it was completely. Wow, the whole interview, I'm thinking, wow, you're a professional who does this professionally, because it was like you said everything that I said in exact order. It was fantastic. Wow. I was trying. I was taking my notes to not forget anything, because Luis will kill me. Que dice que le ha gustado mucho como he traducido. Así y es. dice, lo has dicho todo en el orden exacto.
Y digo, no, me lo he apuntado porque si me dejo cualquier cosa, Luis me mata. No, it was very, 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 very good. Thank you. Thank you. Thank you. Sí, sí, sí. ¿Y Luis corre antes? Me gustaría que, como Jeanette fue la primera entrevista, tú eres la segunda entrevista que hacemos para la web, Universo Alien. Si puedes también enviar un saludo corto, pero en español, que digas, soy Mark Rolston, un saludo para los fans de Alien en español de la web Universo Alien. I don't know if you can memorize all that. I could try. Say it one more time. Di la frase exacta otra vez. Soy Mark Rolston. Un saludo para todos los fans en español de Universo Alien. Okay. And say it again. Soy Mark Rolston. Un saludo para los fans para los fans de Universo Alien. Okay. Is that it? Ready. Okay. Here we go. Okay. Now this is interesting because this is a first. This is a first. Okay. Okay. Right. Soy Mark Rolston. Un saludo para los fans de Universo Aliens. Fantástico. Thank Perfecto. you so much. Muchas. Thank you very much. My wife, speaks, perfect Spanish, right? And when my daughters were growing up, she was like, oh, this is too much trouble to speak Spanish to them. I was like, no, like just do it, like for them to speak. And then when my youngest would actually speak Spanish, my wife would tease her because her accent was like American Spanish. Okay. She was like, yeah. Oh, she said, your accent is so bad. It was like, and to this day, it's like my youngest daughter is like, I've been telling her, like, she's about to go to graduate school, and I told her, look, you have to speak Spanish. I mean, you have to have the language, for your business, because you never know, you might go around the world. She wants to be a arts administrator, like, so she could work for a dance company in Spain or whatever. And but she said, yeah, Dad, but Mom always said my accent's no good. I hope my accent was okay. It was perfect, actually. Oh, okay. Dice que su mujer, que obviamente habla perfecto español, que al principio, cuando tuvieron niños, ella decía, no, es que es demasiado trabajo hablarles en español, y que Mark le decía, no, pero habla con ellas, que aprendan porque les va a venir bien. Y que la pequeña, cuando empezó a hablar español, la madre le pinchaba y le tocaba las narices diciendo que su acento era American Spanish. ¿Sabes? Que tenía mucho acento americano. Sí. Y entonces ella decía, no, es que no quiero aprender, decía, y Mark le decía, sí, porque puedes, dice, si tú aprendes español, puedes ser lo que quieras, puedes viajar, puedes trabajar en España o donde quieras. No, pero mamá dice que mi acento no es bueno. Aquí pasa a la inversa, ¿no? Aquí intentamos que aprendan inglés. Yeah, well, yeah. I understand. But hey, we will rely on Sophie to do the translation. Sí. My pleasure. Okay, thank you so much. Thank you both. It was a lot of fun, and I have in my calendar for the 18th. Perfect, and look forward to it. And maybe if you would be very good. Thank you very much, Mark. Para mí es un honor enorme
Enorme, enorme. O sea, desde pequeño, como los niños que te encuentras pequeños que son fans de Alien, yo también soy pequeño fan de Alien, y verte a ti ahora aquí en... Es alucinante. I think mostly that Luis says is like translatable by itself. But yeah, since he was a little kid, he's the biggest Alien fan you can meet. And he's very honored and happy to have you here today. Oh man, no, that's great. I feel your love. Que siento tu amor. Thank you. All right, so yeah, I look forward to seeing you both again, and be well. And thank you. Thanks to you. Thank you, Mark. All the best. See you soon. Bye. 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 Ah, ¿Ya está? ya está. Qué majo ese tío, ¿no? Joder, qué caña. Hostia. Oh, macho, me he hecho no sé cuántas páginas aquí de apuntes que iba escribiendo a toda leche. Pero Y cuando me has dicho aquella intro tan larga que no me daba tiempo a escribir y has soltado la pregunta y ya no me da tiempo a escribir, empiezo a hablar y digo, ¿cuál era la pregunta? Joder. Bueno, una metidilla de pata solo. No, pero, ostras, fenómeno total. O sea, has controlado aquí a saco todo, ¿eh? Bueno, poco a poco, tío. Como me estaba mirando el juicio del procés con todos los observadores internacionales, iba viendo que la traductora iba pillando notas. Ah, sí. Y por eso dije, me voy a coger un boli a ver qué pasa. Muy y no bien. me ha venido bien, ¿eh? Porque es que había respuestas larguitas, ¿eh? Sí. Sí, porque... Muy bien, ¿no? Tú qué fácil, yo estoy... Cuéntame tú.